Hello students, welcome to Talk on Civil Engineering. Let us discuss how we can design the submit curve. So usually the submit curves are designed for side distance. Okay. So for the given side distance or for the provided side distance, we will be designing the submit curve. Okay. And generally in submit curves, the side distance is more affected. So some submit curve will look something like this, right? So if the vehicle is somewhere here, so this side distance is affected. So you can't see what is coming in other direction. ఓకే అదర్ డైరెక్షన్ లో ఏమొస్తుంది అనేది చూడలేడు, రైట్? ఏమైనా ఆబ్జెక్ట్ ఉందా అనేది కూడా చూడలేడు, కొద్దిగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సైడ్ డిస్టెన్స్. సో దానివల్ల మోస్ట్లీ దిస్ సబ్మిట్ కర్వ్స్ ఆర్ డిజైన్ ఫర్ సైడ్ డిస్టెన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. Okay, so for this IRC provided few formulas. So using those formulas we'll find out what is the length of summit curve. So for designing, in the sense, we'll find the length of summit curve. Okay, so for finding the length of summit curve, there are we'll assume two cases. Case one, that the length of submit curve is greater than the given or provided side distance. Okay, and case two, the length of side distance is less than the length of submit curve is less than the side distance. Okay, so these are two possible cases. So that means first we will assume that the length of submit curve is greater than SSD. So if it is greater than SSD, the formula is L is equal to n s square divided by under root 2h plus under root 2 small h square. Okay, so here h is the height of driver I, usually it is taken as 1.2 meters, and small h is the object height, it is taken as 0.15 meters. Okay, so if you substitute these values, so it will become L is equal to n s square, the denominator will become 4.4. Okay, so in the question, if he has not mentioned what is a driver I or object height, so h is capital H small h క్వశ్చన్ లో డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ప్రొవైడ్ చేయలేదు అనుకోండి, డైరెక్ట్ గా మీరు ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయొచ్చు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో. ఇన్ కేస్ ఒకవేళ హెచ్ వాల్యూస్ చేంజ్ చేస్తే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ ఫార్ములా, రైట్? సో యూజింగ్ దిస్ you will get the L value, right? So L value వచ్చినాక then you can compare this with side distance. Okay, so if the whatever the L value you have calculated, if it is greater than SST, then the length of summit curve is correct. In case the length of summit curve is less than SSD, in case if it is not, the condition is not satisfying, L greater than SSD ledanukondi, then you have to go for the case 2. So in case 2, we are assuming that L is less than SSD. So for that, the formula L is equal to, if you simply remember this formula, ఈ ఫార్ములా గుర్తుంటే ఈ ఫార్ములా నుంచి ఈ ఫార్ములా రాయొచ్చండి. ఓకేనా? ఎలా రాయొచ్చో చూడండి. n s స్క్వేర్ ఉంది కదా, సో s స్క్వేర్ ని 2s అని రాసుకుంటాను, మైనస్ పెట్టి డినామినేటర్ ప్లస్ డినామినేటర్ లో ఉన్నది న్యూమినేటర్ లో ఉన్నది డినామినేటర్ రాస్తాను. సో న్యూమినేటర్ లో ఏముంది, n ఉంది కదా, సో అది డినామినేటర్ లో రాస్తున్నాను. అండ్ డినామినేటర్ లో ఏముంది, బ్రాకెట్ లో 2h plus under root 2 small h square. So that's it. Okay, so this is a formula if L is less than SST. Okay, and if you substitute h value and small h value, this L will be, so it will be 2s minus, so n will come to denominator and 4.4 will come to numerator. So this is the formulas. Okay, and SSD అంటే ఓన్లీ స్టాపింగ్ సైడ్ డిస్టెన్స్ ఒకటే ఉండదు కదా, సో ఓవర్టేకింగ్ సైడ్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది, ఇంటర్మీడియట్ సైడ్ డిస్టెన్స్ కూడా ఉంటుంది, రైట్? సో బేస్డ్ ఆన్
based on OSD and LSD. Okay, so if L is greater than OSD, overtaking side distance or intermediate side distance, and L is less than OSD or ISD. So if firstly we'll assume L is greater than OSD, then for that formula is NS square divided by 8H. Okay, so if you substitute the H value 1.2 meters, so it will become 9S square divided by 9.6. ఓకే, సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇప్పుడు కేస్ 2లో, సో కేస్ 2లో ఈ ఫార్ములా ఎలా రాయొచ్చు? in term, so if it is not satisfying, the assumed condition is not satisfying, then we'll go for the case 2. Okay, so for that L is equal to, so S square ఉంది కదా, we'll write 2S minus, so న్యూమరేటర్ లో ఉన్నది డినామినేటర్ రాయాలి, న్యూమరేటర్ లో n ఒకటి మిగిలిపోయింది, సో n I'm writing in denominator, and denominator లో 8H ఉంది, so I'm writing in numerator 8H. Okay, so if you substitute H, so it will be 2S minus 9.6 divided by n. Okay, so these are the formulas you need to remember for designing the submit curve, right? Thank you all.